to the point of death? Are you able to stand when things are difficult? Are you able to say that whatever it costs, I'm ready to pay the price? That is the heart of a beloved son and daughter. There's a time we closed down the ministry. Some years back, things were so difficult. And as a pastor, I was tired. Napeleko kwa chief hujalipa rent, kwako na kwa kanisa na everything. Na tuko na washirika na sasa hivi unasikia mbaya because wengine walikuwa na magari, but they don't care. So I felt I'm tired. So one day I just rose up on the pulpit nikasema leo ndio ibada yetu ya mwisho. Nimechoka na kuitwa kwa chief, mara rent, naitwa kwa nyumba sijalipa rent, sijalipa kwangu, nimechoka. Kila mtu atafute mali aende. Now for sure, just I meant it. And that was the end of that starch. So wale waliniti, wakaniuliza sasa pastor tuende wapi? Nikamwambia waenda kwa pastor fulani waende. Wengine wakoniuliza. And so we shut down the church because it was so difficult. We had fought so many battles. And I was worn down. And I was tired. So it stopped. And I think after almost 1 to 2 years, those beloved sons, wale ambao walikuwa na marks zangu sasa, they decided that we are not fitting to those particular congregations mahali ambapo tumeenda. Wakaamua kwamba atarentisha kanyumba kadogo hapo Soweto bila kuniambia because walijua kwamba wenda sitakubali. So they paid for a 10 by 10. And I remember one evening they came to my house, wakasema mchungaji, sisi tumeshalipa nyumba, tumeweka benches huko ndani na tunataka kanisa endelee. Wewe ndio pastor wetu na Sunday uje uhubiri. So somehow I was like ashamed, but in my heart nikasema okay, I'll do it. So Sunday tukakutana. Na tukaendelea mpaka leo. Hallelujah. What do I'm saying, beloved sons and daughters, they decided to stick. After more than 1 year, they decided to regroup. Na akasema sisi hatuendelee kule. We are going to make our church continue. And our pastor remains our pastor. The beloved sons and daughters. Na wamebaki mpaka wa leo. Na wakati wengine ambao wamekuja, today God has blessed us with so many things, many things. So wengine wamekuja wamepata things have been done, nyumba zimejengwa nini, maisha ni mazuri. Sasa wengine hawa wakisikia kwamba anataka kucheza, wanaambia hapo wewe haujui mali tumetoka na hujui kile Mungu amefanya. So please serve pole. Because they stood with us, they stood with me, they stood with my family when things were not easy. Beloved sons and daughters will stick at all times. You don't run away from your parents. You don't run away because needs are there. You don't run away because something has gone amiss. Now in a family, sometimes we may have issues. But do you run away? Je, unatoroka kwa sababu pastor amekurekebisha? Because most of believers today warekebishwi. Kimwambia wacha hii njia anasema hiyo sio church peke yake. Si ndio? Naonyesha you are not beloved son. Because beloved sons and daughters hata wakichapwa. Hata kwa nyumba tunachapanga watoto. Wao wanatoroka. Hata akitoroka anaenda tu hapo kwa mlango alafu anarudi. Si ndio? Nakumbuka tukiwa watoto tukichapa, tunajifanya tumefura, tunakaa kwa shamba huko. Alafu sasa ile tunasikia njaa, tunaanza kusongea karibu. Tunasikia kama tuliwachiwa chakula na mama yetu alikuwanga mzuri. Hawana tuwekea kidogo. So nakuja saa zingine ashaenda alafu unaenda unafungua jikoni.
Unaangalia unapata kumbe uliwachiwa chakula. Leo ulikuwa umetoroka, but hujaenda mbali. In fact unasikia kama kuna vitu vinaendelea. So, when there are issues in the house, we don't run away. Don't run away. Mwambie mwenzako, don't run away from your father. Don't run away from your pastor. Don't run. Don't run away. Then we have the last son. A stubborn and rebellious son or daughter. That is the last one. Allow me to take my water. In Deuteronomy chapter 21, verse 18 to 21. Stubborn and rebellious. Yeah. We've gone through the prodigal son. We've seen the elder son. And we have seen the beloved son. Now we are on the last one, the stubborn and rebellious son. We are able to get it from the book of Deuteronomy 21, verse 18 to 21. But we are not going to read. But we are just going to pick notes and points from that point. Point number 1. Stubborn and rebellious sons and daughters are resistant to instructions. Stubborn and rebellious sons and daughters are resistant to instruction. Those are some. So number 1. Stubborn and rebellious sons and daughters are resistant to instruction. I want you to look at that. At the end of looking at these 4 types of sons and daughters, you know where you can place yourself, and God will help us. There are those who do not want to. There are those who are resistant to instruction. Agizo lolote hutaki kusikia. Hutaki, you are resisting. You are saying no. Number 2, stubborn and rebellious sons and daughters are opposed to instruction. Not only are they resisting, they are opposed. Wanapinga maagizo lolote kutoka kwa mzazi. They are resistant. They oppose instruction. Point number 3 on stubborn and rebellious sons and daughters, they dislike the person of their fathers, their parents. They dislike the person. Ani hutaki kukua. Leo hii nauliza kanisani, inwardly who want to be a pastor? Ngine anasema sitaki. Sitaki kuwa kama my pastor. Sitaki kuwa pastor. Wengine wataki kuolewa na mapasta. Si ndio? Kuna gas wanasema kwa moyo wao, sitaki kuolewa na mapasta. Sababu gani? It means you dislike the person of your pastor. Why? You don't want to identify the problem because sometimes they identify pastors with problems. Si ndio? Na Mungu anatupitishanga kwa shida ili, kwa sababu tutalea watu wengi, ili hawa watu wakiwa kwa shida, we've gone through it and we have something to tell them. Leo vile nilifungiwa kwa nyumba, tukafungua kanisa, nikiona mtu ako kwa shida, I take it in a different way. Sitasema labda hajalipa fungu la 10, labda hajaomba. Because I was there. Now one day, tulikuwa tumefunga 40 days prayer and fasting. At the end of it, that same week, nikawa kanisani nikaambiwa, my brother came to me and he told me, mlango yako ya nyumba imeng'olewa. And we had a child who was just 2 weeks old. Na hiyo nyumba ilikuwa kwa gorofa, upepo mkali sana. I
mtu amekuja, ameng'oa mlango na akaweka na akaenda. Na hiyo ilikuwa njia, kila mtu anaona mlango, ile nyumba haina mlango. Na upepo ilikuwa anapiga, na kuna mtoto wa 2 weeks. Na alibaki hivyo for 1 full week. Because sikuwa na pesa ya kuondoka. Na akasema kwamba sitaki pesa yako, wewe ondoka. And we had just completed 40 days prayer and fasting, and it was marathon. It was hard, but we completed. So what would you say? So today, mtu akipitia hiyo, because I went through that, and that's why pastors go through so many difficulties. Not because of their good, but for the good of the people that they'll be leading. So that they have something to say. They have an experience. They have a testimony. So ukikuja kulia, hatulii. Kwa sababu kama pastor atalia, na wewe pia unalia, itakuwaje? Pastors, through the hardship, we get hardened. Ndio vitu ambayo inatisha washirika wao tutisha. Mungu alishatupitisha kwa hiyo. So they dislike the persons or their parents. Nasema kwamba mimi sitaki kuwa pastor because napitia shida nyingi. Na sitaki hizo shida. And the bigger the problem, the bigger the blessings. The bigger the problem, the bigger the what? The blessing. Stubborn and rebellious sons and daughters dislike the methods of their parents. You don't like the methods of your parent. Nasema mimi, nafasi, I want to do it the way the pastor has done it. I'll do it in a different way. Why? Because you are stubborn and rebellious. Stubborn sons and daughters grow to dislike the ways of the parents, and also they want to follow a different profession from their parents. They want to follow their own. They say, I'm going to chart my own way. Nitajitafutia njia. Sitaki hiyo njia ya mchungaji. Sitaki njia ya mzazi. Sitaki hiyo njia. I just want to be my own person. You can't be your own person and do well. You must follow someone. That's why God says that as leaders, number one thing of a pastor is to pray. Number 2 is to teach. Number 3 is to be a role model. That's why there's a way we carry ourselves around. Kwa kila jambo, the way we eat, the way we do things. And that's why I believe pastors hawakuli kwa njia. Sindio? I don't believe in that. One day, just recently kuna kijana wanga na anachoma mahindi. So, nikaa nimepita kwa hiyo njia. Akasema, oh Bishop, umepitia hapa. Oh, that is so wonderful. Sasa akawa ananipatia mahindi. Sasa nikamwambia, So, sikuchukua, lakini sikujua nimemuoffend hivyo. In fact, he didn't come to church. Sasa baadaye akasema, Bishop amekataa hata mahindi yangu. Yaani anipendi. But that was not the thing. The thing is, kwamba, how can a bishop kukula mahindi kwa njia? How can it happen? Okay, I don't. But, why do we not do that? Because we are examples to people. We are role models. So baadaye, when I realized this young man had problems, was offended, nikamwita tu nikamwambia, it is my principle, sikuli kwa njia. Never, I don't eat kwa njia. Hata ndizi kwamba nimenona kula hapa. No, I don't do that. So, nikasema kwamba I'll just come one day, nitakuja hapo kwako. Then I went, akanifungia na nikabeba nikapeleka nyumbani. So he was somehow satisfied. Stubborn sons and daughters, they don't like, they want a different lifestyle. Away from what their spiritual parent does. A different lifestyle.
Nasema kwa don't like the way pastor puts on. Siku nyingine kuna mshirika alisema kwa kanisa lingine, pastor wao, one of the pastor who was a female pastor, alikuwa anavaa nguo ndefu tu ya heshima. Sasa mshirika mwingine akasema mimi sitaki kuvaa kama Lejo Maria vile pastor anavaa. Anaona pastor wake anavaa kama nini? Kama Lejo Maria. You see, that is a stubborn and rebellious daughter and a wicked one. Maybe ajui akikuwa kwa hiyo position anafanya kwa sababu anataka, but you do because you are a role model. People follow you. Because tuseme kwamba sasa pastor sasa akuje vile huyo mshirika au washirika wanataka, because yeye alikuwa anakuja na zile ka supu ndogo ndogo ndio anakuja kwa church. So anasema to her that is being digital, being up to date. So anasema mimi sitaki kuvaa kama vile pastor anavanga tu kama Lejo Maria. They dislike the lifestyle of their spiritual parents. One day, Mungu akiwapatia nafasi watarealize kumbe Bwana asifiwe. Stubborn and rebellious sons and daughters want to dress, act and do everything differently from their parents. They want to dress tofauti. Wanafanya vitu kwa njia tofauti. Nasema kwamba I'm just disconnecting from my parents. You can't disconnect because the genes of the parent is in you. The DNA is in you. Though you are trying to run away, but the truth is that everything that is in the parent naturally will be in you. When we were in high school, wakati ngine tungeenda kwamba nataka pesa because wakati huo watu walikuwa wanakuwa bullied. Nilikuwa nakuwa bullied kwa form 1 mpaka nikaambia mama atumie pesa nipatie watu. Watu wananipiga. And those days watu walikuwa wanapigwa. Hey. Yaani unatumwa kitu ya shilingi 10 na mtu amekupatia shilingi 1 na anakuambia urudishe change ya shilingi 5 na amekupatia shilingi 1 na what you need to buy is 10 shillings and you bring change. Na usipoleta unajua mali utalala. It was so difficult and I was tender so na nikamaliza hata transport nikakula kwa kuwapatia na kuwanunulia vitu. Pande nakumbuka niliandikia mamangu na siku hiyo hakukuwa na masimu, naandika barua. So kulikuwa kuna mtu anaenda kwa soko. It was a distance. Sasa nikampatia kwamba pelekea mamangu hii barua. Na nikaandikia mamangu nipatie pesa nipatie watu. Juu napigwa. Then baba yangu akaniambia akaniketisha chini akaniambia hata transport hatutakupatia. Sisi tulikuwa tunabeba sanduku kwa kichwa na tulikuwa tunatembea mbali. So me I told my father, hizo ni uzee ambao usiniambie. Hizo ni akili ya kizamani. But today when I think of the instructions and the advice my father used to give me, the one that I despised by then, I realized kwamba my father was right. Today there are things you may not listen to your pastor. You may not listen to the word of God. You may say, huyo mchungaji ajui tu. Yeye haelewi vile tuko. Yeye ni understand. You don't need to be understood. You just need to listen to the instruction of the parents. Don't wait to be understood. And parents are not there kwamba asikize kila kitu mtoto anasema. Sasa ukisikiza kila kitu, sasa nani mtoto katikati ya mzazi na mtoto? We have to listen. Bwana asifiwe. Stubborn sons and daughters are angry at correction and they need to be corrected for being angry at the correction. They are not only angry at corrections, but they don't even need to be corrected at all. Wanakunja uso. They frown. Because you are being corrected. Naambia kama this is wrong, they say no. Unaona tu umegeuka usura. Yaani unaambia hungelifanya hivi, this is not the right time to come. Lakini unaona mtu anageuka.